Hey guys, welcome to MathCube with me Nivya. In this video, we're going to learn about trigonometry, அதோட ratio and அதோட functions. For இது எல்லாத்த பத்தியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். So shall we move on to the topic? What is trigonometry? Trigon அப்படின்னா it's triangle and metry means measure. So measurement of the triangle. அது triangle இருக்கிற measurement பற்றி படிக்கிறதா it's known as trigonometry. So in words, we can tell it that it deals with the relationship between sides and angle of the triangle. So triangle இருக்கிற sides and angles அதோட relationship பற்றி படிக்கிறதா it's known as trigonometry. So next we'll see about trigonometric ratios. What is trigonometric ratio? It is the ratio between the edges of the right triangle. So trigonometryனாலே it always based on right triangle. Right triangle இருக்கிற edges and அதோட ratio பற்றி படிக்கிறதா it's known as trigonometric ratio. So we have three trigonometric ratio, that is hypotenuse, base and perpendicular. So ஒரு right triangle இருக்குன்னா அந்த right triangle hypotenuse இருக்கும், base இருக்கும், perpendicular இருக்கும். இது எல்லாமே it's a ratio. So இந்த ratio பற்றி படிக்கிறதா it's trigonometric ratio. So இது எல்லாமே right triangle இருக்கிற acute angles and அதை depend பண்ணி தான் இது இருக்கும். See in detail about these types of ratios. So first right angle triangle எடுத்துக்கலாம், அதை ABCன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இதில் B is 90 degree. அதாவது right angle naale we'll have a 90 degree in it. It'll be 90 degree. So B 90 degree na the other two sides, adha A and C will also be equal to 90 degree. Next C vandu nama theta va mark panikalam. Idla opposite to 90 degree, that is opposite to B, the longest line regular, that line is known as hypotenuse and I mark it as H. So next vandu opposite to theta. Theta vandu is perpendicular, that is AB line regular, that is perpendicular and I mark it as P. Next BC line, அதாவது 90 degree and theta, இந்த ரெண்டுமே ஒரே லைனில் ஃபாலோ ஆகும். That line is known as base and I mark it as B. Some school they'll mark it as opposite and adjacent. It's your wish, நீங்கள் எப்படினாலும் மார்க் பண்ணிக்கலாம். So this is also one of the easiest method, BB and H. So எப்படி மார்க் பண்ணாலும் all the concept is same. அதாவது 90 degree ஓட opposite will be hypotenuse, theta ஓட opposite will be perpendicular and 90 degree and theta will fall on the same straight line. That line is known as base. So before moving forward, we see a small glance about Pythagoras theorem. இதில் right angle triangle ABC அப்படின்னு நம்மளுக்கு 3 angle இருக்கும். அதில் B ஓட angle is 90 degree அப்படின்னா A and C sum பண்ணும்போது we will also get 90 degree. இதுதான் right angle triangle ஓட concept. And right angle triangleக்கு நம்ம angle மட்டும் தான் பார்க்கணும். A ஓட angle என்னது, B ஓட angle என்ன, C ஓட angle என்ன, இதுதான் நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி Pythagoras theoremக்கு angle பார்க்கக்கூடாது, sides பார்க்கணும். right angle triangle ஓட sides, that is hypotenuse, base and perpendicular. இந்த 3 side தான் பார்க்கணும். And here in Pythagoras theorem, when we square perpendicular and base, இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும். perpendicular ஸ்கொயர் பண்ணணும், பேஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் and when we have to add both. When we add it, we will get the square of the hypotenuse side. In words, we can tell it as, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the square of the other two sides. That hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So in formula we can tell it as AC square is equal to AB square plus BC square. Our next topic is trigonometric functions. We have 6 trigonometric functions. The first 3 oda reciprocal da, the next 3. So trigonometric functions is very easy. நான் உங்களுக்கு diagrammatic-ஆ சொல்லி தரேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு formulas எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். So sin theta is equal to AB by AC, that is equal to perpendicular divided by hypotenuse. Next cos theta is equal to BC divided by AC, that is base divided by hypotenuse. Next tan theta. Tan theta we can also write it as sin divided by cos, that is equal to AB divided by BC, that is perpendicular divided by base. Next first 3 oda reciprocal da, next 3. So cosecant theta is equal to 1 by sin theta, that is equal to AC divided by AB, that is equal to hypotenuse divided by perpendicular. So the next is secant theta, that is 1 divided by cos theta, that is equal to AC divided by BC, that is equal to hypotenuse divided by base. Next cot theta. Cot theta can be written as 1 by tan theta or cos theta divided by sin theta. So that is equal to BC divided by AB, that is equal to base divided by perpendicular. So இதை நான் உங்களுக்கு diagrammatic-ஆ சொல்லி தரேன். So we'll take a right angle triangle and we mark ABC and hypotenuse, base and perpendicular நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் sin theta ஓட ஃபார்முலா, that is perpendicular by hypotenuse. இதில் perpendicular line இங்கே இருக்குது, hypotenuse line இங்கே இருக்குது. இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற லைன் that is sin theta-வா நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து cos theta, that is
base by hypotenuse. So this is a base and this is hypotenuse line. So இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற லைன் தான் cos theta. ஸோ அதை நீங்கள் cos theta-வா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் perpendicular by base, that is tan theta. ஸோ perpendicular and base ஜாயின் பண்ணுற லைனை tan theta-வா மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ now you have a right angle triangle, அதுக்குள்ளேயே ஒரு inverted triangle மாதிரி இருக்குது. ஸோ this is the first three functions. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட inverted தான், அதாவது reciprocal தான் the next three functions. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த right angle triangle நம்ம reciprocal பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி hypotenuse, base and perpendicular மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ now நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம எப்படி நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஃபங்க்ஷனாக மாற்றலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து cosecant theta, that is hypotenuse divided by perpendicular. ஸோ இந்த லைன் தான் is cosecant theta. ஸோ நெக்ஸ்ட் secant theta, hypotenuse divided by base. ஸோ இந்த லைன் தான் is secant theta. And next வந்து cot theta, that is base by perpendicular. So that is cot theta. ஸோ இந்த டயக்ராமையும் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டயக்ராமை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே you can write the formula very easily. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டயக்ராமில் இருக்கிற மாதிரியே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிளும் நம்மளால் ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும். லைக் ரெசிப்ரோக்கல் யூஸ் பண்ணி, ஆப்போசிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம டோட்டல் டேபிளை நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும். அதுலேயும் மெயினாக சைன் தீட்டாவோட டேபிளை மட்டும் நம்ம படிச்சிட்டாலே the rest 5 இருக்குல்ல, cos theta, tan theta, cosecant, secant and cot theta, இது எல்லாத்தோட டேபிளையும் நம்மளால் ஈஸியாக ஃபில் பண்ண முடியும். அதுவும் சைன் தீட்டாக்கு we have a tricks. ஸோ அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம சைன் தீட்டா இருக்கிற டேபிளையும் ஃபில் பண்ண முடியும். அண்ட் சைன் தீட்டா படிச்சிட்டாலே the rest of the டேபிளையும் ஃபில் பண்ண முடியும். ஓகே, shall we move on? So now we see trigonometric table for sin theta. So sin 0 degree is square root of 0 by 4. Sin 30 degree is square root of 1 by 4. Sin 45 degree is square root of 2 by 4. Sin 60 degree is square root of 3 by 4. And sin 90 degree is square root of 4 by 4. இதில் first we see sin 0 degree. So இதில் square root of 0 by 4 இருக்கு. So any number, the மேலே numeratorல 0 இருந்துச்சுன்னா, so the answer will also be 0. So square root of 0 degree is 0. Next sin 30 degree. Square root of 1 by 4 இருக்கு. So square root of 1 is 1 and square root of 4 ஓட value is 2. So sin 30 degree ஓட value is 1 by 2. So next sin 45 degree, square root of 2 by 4 இருக்கு. So 2 by 4 we can write it as 1 by 2. So square root of 1 ஓட value is 1 and square root of 2 ஓட value is square root of 2 னே எழுதிக்கலாம். Next 60 degree. So square root of 3 by 4 இருக்கு. So square root of 3 here, we just write it as square root of 3 and square root of 4 we can write it as 2. So sin 60 degree oda value is square root of 3 by 2. Next sin 90 degree is square root of 4 by 4 இருக்கு. So 4 and 4, when we cancel it we'll get 1. So square root of 1 oda value is 1. So sin 0 degree is 0, sin 30 degree is 1 by 2, sin 45 degree is 1 by square root of 2, sin 60 degree is square root of 3 by 2, sin 90 degree is 1. ஸோ இப்போ ஃபைன் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ இந்த ஒரே ஒரு டேபிளை வச்சு நம்ம எல்லா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிளும் நம்மளால் பண்ண முடியும். வில் see that. Now we see for cos theta, இது sin theta ஓட ஆப்போசிட் தான் cos theta. ஸோ cos 0 degree is 1, cos 30 degree is square root of 3 by 2, cos 45 degree is 1 by square root of 2, cos 60 degree is 1 by 2, cos 90 degree is 0. Now if we see for tan theta ஓட formula is sin theta divided by cos theta. ஸோ மேலே ஃபில் பண்ண ரெண்டு டேபிளை வச்சே we can fill the tan theta table. ஸோ sin 0 degree is 0, cos 0 degree is 1. So 0 by 1 is 0. So next sin 30 degree is 1 by 2, cos 30 degree is square root of 3 by 2. So when we divide both, 2 and 2 will cancel. So 1 by square root of 3 தான் tan 30 degree ஓட answer. Next for tan 45, 1 by square root of 2 divided by 1 by square root of 2 will get 1. So next for tan 60, square root of 3 by 2 divided by 1 by 2 will get square root of 3. Now for tan 90 degree, 1 by 0 இருக்கு. So any number கீழே denominator 0 இருந்துச்சுன்னா we cannot find the value, so it is not defined. Next, if we see for cosecant theta, it is the reciprocal of sin theta, that is 1 divided by sin theta. For cosecant 0 degree is not defined, cosecant 30 degree is 2, cosecant 45 degree is square root of 2, cosecant 60 degree is 2 divided by square root of 3, cosecant 90 degree is 1. Next is secant theta, so it is the reciprocal of cos theta or it can be the opposite of cosecant theta.
For secant 0 degree is 1, secant 30 degree is 2 divided by square root of 3, secant 45 degree is square root of 2, secant 60 degree is 2, secant 90 degree is not defined. Next, if we see for cot theta, we have two formula for cot theta. One is the reciprocal of tan theta. That is cot theta is equal to 1 divided by tan theta, or cot theta can also be written as cos theta divided by sin theta. So cot 0 degree is not defined. Cot 30 degree is square root of 3. Cot 45 degree is 1. Cot 60 degree is 1 divided by square root of 3. Cot 90 degree is 0. So our last topic is trigonometric ratios of complementary angles. So what is complementary angles? Either of two angles whose sum is 90 degree. அதாவது நம்ம ரெண்டு angle sum பண்ணும்போது we have to get 90 degree. So we have six formula in this. Sin 90 degree minus theta is equal to cos theta. Cos 90 degree minus theta is equal to sin theta. Tan 90 degree minus theta is equal to cot theta. Cosecant 90 degree minus theta is equal to secant theta. Secant 90 degree minus theta is equal to cosecant theta. Cot 90 degree minus theta is equal to tan theta. So you'll find it easy by looking at this example. For example, if I take theta as 60 degree and I substitute in the first formula, that is sin 90 minus theta is equal to cos theta, I'll get sin 90 minus 60 is equal to cos 60. So sin 90 minus 60 is equal to 30 degree, and sin 30 degree is equal to 1 by 2, and cos 60 degree is also 1 by 2. So whatever value I substitute in the theta, I'll get the same value in LHS as well as in the RHS. So in this video, we have learned all the basic about trigonometry, and if you have any doubt, comment me on comment section. Thank you.